Всем привет! Добро пожаловать на канал Ника Джейн. И сегодня мы с вами сыграем в новую игру 10 свиданий. Ну что, поехали! Не за горами у нас День Святого Валентина. Я из тех людей, которые тоже как бы не люблю этот день, потому что, из него сделали какой-то культ, реально. Я понимаю, что это день влюбленных, и парочки, все собираются, и все это. Но, иногда бывает показушно. Вот реально, показушно до чертиков. Все должно быть как-то такое вот скромненько. Вот, поэтому, ребят, мы готовимся к этому дню заранее, да. И я не знаю, будет это видео на 2 серии или на 1, посмотрим. Если будет на 2 серии, значит, ко Дню Святого Валентина она тоже выйдет, это 2 серия. Итак, мы за кого будем играть? За девушку или за парня, да? Вот знаете что? Мне хочется за парня сыграть. Вот Райна, да, мы за Райна, а это Миша, да. Ой, как интересно прям, Миша и Райна, вообще прям прекрасно, имена, такие. Почему за парня хочу сыграть? Потому что, надо помогать. Вот мне кажется, надо помогать парню как-то довести себя на свидание первым, да. И вот я девушка, я знаю, можно бы вести на свидание девушки, да, поэтому здесь это будет скучно. А вот если я буду играть за парня, это уже будет что-то интересное, да, как бы я действовала, если была бы парнем. Вот, так что давайте посмотрим, как будем мы за Райна играть. Райна, 28 лет, рост, что это 6? Что это за рост? Что это, объясните, пожалуйста, что это за рост? 6. Лондон, понимаете, Лондон, capital Лондон, понимаете. Хорошо, мы англичанин, 28 лет и с 6 сантиметрами какими-то, я не знаю. Это очень интересно такое досье. Так, выберите вашу лучшую фотографию для профиля. Ох, да мы еще этим будем заниматься, да? Лучшая фотография. Ну, знаете, вот большинство девчонок, наверное, скажут, вот с животным, да, это надо, точно, он любит животных, значит, он хороший человек. Да, это, знаете, какое-то такое себе сомнительное вообще, сравнение. Надо сначала узнать человека, потом уже судить вот так по фотографии, что он хороший человек, что ли, собаку любит. Это понятное дело, это уже, модник, понимаете, или показывается, что я вот так одеваюсь, это вот такая вот мне нравится. Вот, знаете... Вот из всего мне вот нравится вот это и вот это, понимаете ли? Вот это как-то более естественное. Вот просто его незначайно так сфотографировали, и все. Да, она такая прям какая-то, такого формата не очень. А вот это уже тоже естественное. Улыбается. Я думаю, вот эту взять сразу первую. Вот честное слово. Финансы, креативное, здравоохранение, другое. Это что такое? Это в какой отрасли мы работаем? Понятно. Раз мы такие прям улыбчивые парни, да, здравоохранение, да, коллайт, сразу хочется сказать, коллайт. Другое, да, а другое это что? Это что-то нам выпробует другое? А вдруг, знаете, мы не сможем вернуться обратно, я хочу вот здравоохранение, в принципе, взять, вот реально, врач. Кто понял, тот понял. Почему врач, мне интересно, так, я боюсь, что если сейчас нажму на другое, я не вернусь обратно. Давайте, ладно, другое. Ну вот, и что, я не могу выбрать уже здравоохранение, путешествие, духовность, искусство, культура, технологии. Так, хорошо, а если обратно? О, нет, могу все-таки вернуться, хорошо. Значит, еда и напитки, очень интересно. Это интересы, ёквмн. Понятно, все. Я думала, что-то, будут другие профессии. Ну все, значит, здравоохранение, врачом мы будем, да, врач. Не знаю, какой врач, главное, чтобы не по женской линии. А то будут шутки такие, знаете, за 100 по своей профессии, да, и все. Так, значит, что у нас дальше? Путешествие, духовность... Искусство и культура, технологии, вечеринки, благотворительность, еда и напитки, спорт и фитнеса. Но вот знаете, там, где наша фотография, как будто мы путешественники. Вот реально, мы любим путешествовать, поэтому путешествие. Интерес, да? Вот это. Так, дальше у нас что там? Еще? Ваши интересы? Еще интересы? Ну ладно, хорошо. Раз мы там такие парни, знаете, такие прям телосложение у нас такое прям под одеждой, мне кажется, такой прям, наверное, спорт и фитнес. Скорее всего, банально, так оно и есть.
И что еще, блин, господи, сколько вы хотите его напичкать Райну вообще? Чем он прям вообще богат такой, а? Ну, еще бы романтизм, если добавили, это вообще прям кладезь, а не парень был, наверное. Так, благотворительность, вечеринки, технологии, опять почему-то благотворительность называю, наверное, скорее всего, несколько раз технологии, духовности. Но мне кажется, что раз такое качество на фотографии, такое, ну, это прям, может, технология. Хотя, ну, смотрите, тело мы взяли, да? Тело мы взяли. Что мы там взяли еще? Я уже забыла. А что мы взяли первое? Блин. Я забыла, что мы взяли первое. Надо что-то взять. Давайте духовность. Все-таки душа должна у человека быть. Да посмотрите себе. Тут еще и знак зодиака надо выбирать. Ёкалмэне, а. Я не буду знак зодиака брать свой. Не хочу брать свой знак зодиака. Ребят, по какой причине? Потому что я считаю, что моего знака зодиака парни, как бы, ну, такие себе, как бы сказать, ранимые, я бы сказала, ранимые. Я не хочу, чтобы наш Райн был ранимым, поэтому я сделаю его другим. Я сделаю его другим. Misha, pick up the phone. Ah, there was me having a good day. Well, it's just become great. You're welcome. What's happening? I just got back from work an hour ago. Same. I've made myself some food. Same. And I've just got off the phone with my landlord. Oh, not same. Yeah, I missed a payment, but it's fine. I've paid it now, and it's settled anyway. Anyway, I've got some news. Okay. I joined a dating app. Have you? Well, I mean, they are inevitable. I was expecting more shit from you. Well, what's the saying? They have people in glass houses can't throw a stone. No way, you too. Mm-hmm. Matches? Yes, a lot. No, a zero. But don't like apps like help out new users with Misha, like, likes and you're not you helping. know, they really try and help you get people to like you because you're new. Misha, I still have zero, even with whatever you just said. There's still zero. What about you? Hey, the grass isn't always greener. I've got like 80 likes. But like once you filter out like the bad profiles and the nude pics and the meh ones, it's all just a bit quiet. Are your standards a little bit high? No! Anyway, I have a new initiative in the works. What's that? You gonna kidnap someone? I've signed up for speed dating tonight. Okay, why are you telling me this? Because I'm bricking it and like, do you want to have a drink before? Could you just say less? It'd be great if you just stopped speaking about 30 seconds ago. See you there. Bye. Bye. Ну и вот нас, короче, оказывается, Миша это наша подруга, понятно. Мы друзья, и вот она решила тоже нас как бы на 10 свиданий, чтобы нас немножко так взбодрить. Because there's no substitute for meeting someone face to face. Like you can see their physicality, feel their vibe. Yes, but what if there is no vibe? What do you do then? If you're online, you can log off, you can make it an excuse, you can just be gone. My internet connection was crap. What do you do here? Welcome everyone to Speed Dating. My name's Derek, I'm your host. We're going to be beginning very О, хорошо, shortly, Дерек, so ты наш будешь gentlemen, ведущим. if you could make your way to your table numbers. You are so cynical. This is where you're going to find that genuine connection you keep banging on about. Ну хорошо было бы, если бы Why у are нас you наша smiling at me половинка like тут. that? Why are you smiling at me like that? No, I'm not smiling. You like anything. Misha, Миша? There's a small possibility I might have signed us both up. I'm not doing it. You are. No, I'm not. Yes, you are. Нет, я не пойду туда. Oh, come on. Ну его нафиг. Look, at least it's going to be a good story. It is not going to be a good story. I'm just going to get humiliated. You've been preparing for this. I'm not doing it. It's a great story. А девушки уже готовы такие. О, что там за Райан у нас такой? How does it work? Sorry, what? Don't make me repeat myself. Okay, so the women stay at the table, the men, you, rotate around them. I'm a man now. So you go to different tables. А мужчина, вот мы сегодня будем играть вроде Whatever you мужчины. like. You have 5 minutes, okay? Okay. And halfway through the date, that dude over there will give us a warning. And then he'll also tell us when there's 1 minute left to wrap it up. So essentially, you've got to use your time wisely, which I know you're not good at. No, hence why I don't want to do it. Exactly. We're going to start with the gentleman. Ну-ка, у нас есть здесь, это, кстати, у нас здесь вот отношения есть. Хорошо, извините, что перебила, ребята. У нас есть отношения.
Вау, 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 вау. Какие у нас... Это кто? Женщина, господи. это Дерек, а мы что у нас отношения с какие-то... Ой, господи, у нас со всеми будет свидание, что ли? Блин, капец, просто капец, что у нас будет, блин. В общем, ребят, я хочу вам сразу сказать еще, что у меня тоже был такой момент, когда я хотела пойти на такое, имеется в виду, мероприятие, да, вот именно быстрые свидания. Просто хотелось, как бы, ну, такой, чтобы опыт был в жизни, но так и не решилась, потому что не с кем было пойти. Я одна не хотела идти, а с кем-то вот не с кем не получилось. Вот. Ну, просто чтобы за компанию как-то, знаете, группа поддержки должна же быть какая-то, а не одной же идти. Вот. Поэтому так не получилось. А вообще, идея интересная. Интересная. Ну, вот такая вот, как бы, быстрая свидание. А мало ли вдруг, даже если это будет не твоя пара, но хотя бы с каким-то интересным человеком можно вдруг мало ли познакомиться и потом просто даже дружить. Не обязательно даже там что-то другое. Хотя там идут за этим, чтобы романтик. You're sitting in my first date seat, so I need you to jog on. Go well, lad! Давай, парень, давай, ты сможешь, давай. Райн, здесь уже, видишь, Миша волнуется, пьет уже, понимаешь, как не в себя. Так, какие-то вкусняшки тут, понимаете ли, к пивасику. Вау. Ну, конечно, да, алкоголь он располагает. Но это плохо, ребята. Это плохо. Не злоупотребляйте. Я надеюсь, что это пьется яблочный сок. Мы яблочный сок взяли, понимаете? Все. Не задавайте вопросы Райану. Sorry, just fixing my eyeliner. Ух, какая Азалия. Красивая You look имя. like a Ryan. No. Well, what do I look like then? Not sure yet. That's not from here, is it? No. You're gonna snitch. No. I made it. Just like the kombucha poured into it. That's the fermented drink, isn't it? Выглядит неплохо, выглядит неплохо. Давайте так сначала, чтобы мы сразу... Но она реально выглядит неплохо. Looks good. Так, а следите за тем, чтобы как ваше решение влияет на ваше Very. отношение. Ага. А, вот так теперь мы можем отслеживать, что у нас... пока ничего не понятно. Спросите Азалию про татуировки. Поставить лайк на все фото Азалии. Астрология — это еще не все. А, на астрологии, понятно. Пусть Азалия оплатит счет, а поцеловать Азалию. Но, по-моему, интересно, как что вот этот пункт, конечно, мне не особо нравится. Правда. It's time. Не сказать, что как бы... Kombucha is homemade. Если до мужчины должен Goblet is оплачивать, homemade. ну и, блин, это тоже как бы не очень. What else is homemade? I'd say 90% of this. The clothes, the accessories, make it all from scratch. Started selling my stuff online during lockdown and it grew into a full-time business. Wow, that's really original. Thanks. Turns out my aesthetic plays quite well these Так, days. узнайте подробнее о работе. Почему бы... I've heard hundreds of terms, kind and unkind. Не, подробно работу давайте спросим. Is it Так just быстро? you in the business, or Yeah, don't need anyone else. so? How do you keep up with the demand? There's a long wait list, but I engage with my customers a lot on social media, so they're understanding. So if the supply is low, you must be retailing for a fairly high price. No, I pride myself in affordability and sustainability. Is that enough to do full time? No, sorry, no, I'm not asking how much you earn. I just find the business model very interesting. I get by. Do I look like a Ryan yet? Not quite. All right then. Well, what else can you tell about me? I reckon you're definitely a fire sign. Огненный знак. Based on what? Ты смотри, она угадала, что мы овны. Dark side in there. Немного темной стороны. Well, yes, you are right, but there is more to us fire signs. We are quick to action, and we like a partner who can keep up, which means we get on well with other fire signs. I'm a water sign, sadly. And that's okay, just so long as you give a fire sign the freedom that they need. And you can also share in our desires. Noted. I'm very impressed. Just 3 minutes to go, everyone. 3 minutes. А она водный знак. Very quickly, Понятно. very quickly. Несовместимость у нас уже, понимаете ли, I какая-то. analyze my behavior in the context of something Двигаться bigger. дальше, My main вовлечь. star sign Ну, давайте is двигаться Scorpio, дальше, which I давайте. think really suits me. And then my rising sign is in September. No, it's really awesome. I'm really mindful of the time. So I'd like to get to know each other a bit more instead of astrology. Okay. Yeah. Oh, here's one for you to work out. What do I do for a living?
I'm not claiming to be a psychic. I know, but just keep it general. Like, what industry do I work in? I get the sense you help people. I work in healthcare. Amazing. Obviously, country has so much to thank you for. And I, personally, owe a lot to the NHS. Did you intend to stroke my ego there, or...? Don't ruin it. Sorry. And this is your final minute, guys. Final minute. So, I was wondering... No, I've spoken about myself enough. I want to know more about you. Какой твой типаж? Расскажи мне о своих татуировках. Давай, расскажи о татуировках. Fine, fire away. So, Azalea, I have noticed you have a couple of tattoos. I do. Want to know about any of them? Choose wisely. Some stories are better than others. Фургон. Фургон давай. Is that a caravan? Yeah. It's the one I lost my virginity in. Ooh. Is that one of the better stories, or is it a bad story? Better, but it's not first date friendly. That's your lot, ladies and gents. Time. Интересно, но я не ожидала такого поворота. Ладно. That was the kind of interaction I was hoping for from this. Thanks. Yeah, me too. What is your handle? I'd love to check some of your stuff out. At Azalea Shadows. A-Z-A-L-E-A Shadows. Okay. Не, ну она очень приятная девушка. Вот, ну скажите, но она приятная, она необычная, она, ну, как бы все равно располагает к себе. Сначала она говорит, что в штыки нас, как бы, восприняла, ну а так она приятная. Такая вайб, у нее есть какой-то особый. Мне такие нравятся люди. Когда чувствуется, что какая-то есть какой-то стержень в нем. Необычный, я бы так сказала. Индивидуальный. Приветик. You my date now? Yeah, I guess I am. I'm Ryan. Tony? А ты что, с Nice to meet посмертной, ya. да? С Sorry, подсменкой. I've got a match tomorrow, so I've got to keep limber. Yeah, I was gonna ask, what is a sports Ну, match? да. Do you play locally? No, it's my job actually. I'm a Минимум footballer. косметики. Oh, shit. Это Should спортсменка. you be out dating the night before a match? Oh, don't worry. It's fine as long as I'm in bed by 12. Don't drink, non-alcoholic, and don't have sex. What's your position? Reverse cowgirl? Ooh. What is your football position? What do you think? That's a tough one. Well, just say which area of the pitch. Нападая, защитника, запасной. Нападающий, ладно. Another ways though. I reckon that you are pretty skillful. So I'm gonna say that you're up front. What, you think I want all the glory? Got a big ego. No, that's a bit of a conclusion to jump to. I'm a defender. It's not all Защитник about она. goals and А, skills, так она в you know. футболе, все Defense is just понятно. as Да. important. You don't really win games with that, though, do you? Well, you do. If you've got a shit defense, how are you going to win the game? Yeah, if you say so. Do you like sports yourself? Yes, big time. Football, rugby, tennis, basketball, golf. I watch absolutely anything. Yeah, same. If it's on the telly, I'll watch it. Even if you don't know anything about it. Yeah, I'll pick it up as I go along. It's like watching the Olympics, isn't it? Where you become an expert in like some random event overnight. Yeah, I became an avid curling and skateboarding fan for those 2 weeks. Okay. And it's not your phone. Is this reminding me to carb load tomorrow? What do you have in pasta? Footballer's best friend. This is your halfway warning, Капец. guys. That is 3 Капец, minutes если to go. вот так, с такой жить, конечно же, но это надо принять такого человека, который по времени прям My key кушает. influence was my dad. He used to take me to practices, to matches. He knew I fell in love with it and did everything to cultivate my passion. The kit, the travelling, consoling me after bad performances. Are you close with your parents? No, I wanted to ask you more. We ain't got time, Матери, right, то lads? оба. Tell me. Оба. If you want to, of course. Yeah, I'm lucky to have a great relationship with both my parents. They're both great. Yeah, they have a great relationship and they're kind of like a blueprint for the sort of person I want to be and the sort of partner I want to be with. That's amazing. It's so hard to find people talk about both parents like that. Yeah, God. Good parenting is Я впечатлена. definitely important. Всё, It is. она сказала. Let's see how Как быстро competitive ты you are. поела, блин. Do you fancy a quick challenge? Obviously. Fancy a test of strength. I chuck weights around like toys in the gym. Okay, that's some fighting talk. How about we do an arm wrestle? Yeah, right? No, I'm kidding. Nah, go on. Yeah, I don't want to injure you before your game. Get your arm on the table, lad.
Okay. Ready? Go. We're already holding hands. I'm just desperate. Or I'm irresistible. Ой, знаете, это, знаете, такая очень страшная вот эта вот, конечно, рестлинг. Мне прям больно. Вот реально, я когда смотрю, мне больно. Shit. I really thought I was winning that. You're stronger than you look. Поняла, что куда не зайти, ну-ка ладно. Look, I confess, I do some arm days in the gym, so. Makes me feel a bit better. Still got it though. We've got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. Ooh, we're in stoppage time. Ну, она бы как больше друг, ну, чем нежели девушка наша, конечно же. No. Do you fancy another quick challenge? Yes, but what do you want to do? Well, there's conversation starters and riddles, apparently. Convenient. Okay. A man looks at a painting and says, "Brothers and sisters, I have none, but that man's father is my father's son." Who's in the painting, the man or his son? Блин, я не понимать. Brothers and sisters, I have Ну none. пусть сын. That man's father is my father's son, so he's looking at the man's son. No, it's the man himself, isn't it? I don't think so, but how do we find the answer? Oh, is it? It's folded in. Okay. More thoughts gone into this event than I gave it credit for. Ready? Hey! Man's son. Сын мужчины. Listen, look, when you're good, То you're есть я good. угадала. Yeah, fair play. You may have slightly more brains than me. Yes, but you have Это просто slightly угадала. better feet than me, so we'll call it even. Take it. And that is time, everyone. Move on to your next date. We crammed a lot into that. Yes, we did. Yeah, it was great to meet you, Tony. Yeah. Is that short for Antonia? Spot on, but everyone calls me Tony. Do you want to keep in touch? Yeah. What's your handle? At TN7. Tony Newton and my shirt number 7. That is some main character shit right there. Get your bit. I will not. Have a good night, Tony. Ну, знаете, вот просто как друг она, вот, ну не больше того, вот. Не знаю, не хочу это обижать как бы кого-либо, поэтому кто поймет, почему я так считаю, ну тот молодец, кто не поймет, ну Yeah, I'm Ryan. не страшно. Ryan, I'm Kathleen. Sorry, I just wanted to squeeze in a quick page. Do you mind if I get to the bottom? Yeah. Так, одну секундочку, извините, я это перебью. Я не хочу обижать, имеется в виду, таких людей, как Тони, имеется в виду, что вот, да, вот такие вот они. Ну, просто каждому свое, я считаю, что обязательно есть такие, которые вот как для Тони, вот имеется в виду своя пара, вот, которые вот они все, вот, знаете, вот такие вот прям, знаете, и не янь. Но к нашему Райну она не подходит, ну, явно не подходит. Ну, не то совсем. Поэтому мы переходим к следующей девушке. Так. Как тебя зовут? Ну, подожди, посмотрим одну секундочку, там что у нас там это, она не хочет нам играть. Это наша Кэтлин, хорошо. Тони у нас победитель Тони в армрестлинге. Понятно. А где у нас Азалия, спросить про татуировки. Хорошо, 8. Ага. Ну, пока ровно. Пока ровненько. То что-то еще были цифры какие-то внизу. Не посмотрела. Ладно, давайте дальше. Done. All Готов. yours. What are you reading? The Evolution of Bond-Forming Dynamics Across the 21st Century by Professor Gertrude von Nosselhoff. Well, it must be a pretty good read if you're sneaking in pages in between dates. Oh, no. I have Нет, to finish я it for a должна seminar закончить. tomorrow. I'm a PhD student in behavioral psychology. What do you think of it? She has some interesting points. The chapter I'm on covers the influence of pop culture on behavioral modeling and attraction dynamics. Yes. No, that does sound interesting, but I mean, please don't ask my opinion on it, because Yeah. I wouldn't expect that of you. But if this goes well, maybe you'll learn a little something. Okay, so you're here because you're looking for a study buddy. No, quite the opposite.
I need someone to keep me out of the library occasionally. So the age-old work-life conflict. Which side of it do you fall on? Am I allowed to say that balance is best? Жизнь. No. No fence sitting, one or the other. Work it's just a necessity. I mean, any moment I'm not in work or on the clock, I can devote to whatever I actually want to do. So you're a 9-to-5er? At the very most. I don't think I could stay out of the library that much. Anyway, Понятно, I она have a трудоголик. confession to make. Okay, already. Everyone tells me that for whatever reason, I haven't lived. I don't believe that. I've never been to a nightclub. Never. What, your 4th stint as a student and you've never even set foot in a nightclub? I would rather spend the day in a cafe with a book and my laptop. This is your halfway warning, guys. Halfway. So you are still studying to become a more qualified psychologist? The more you know, the more you earn. So where do you see yourself in 5 years? Sorry, I researched good speed dating questions before tonight. And that's what you got? Известность It семейным sounds a little bit человеком. more like you Семейным researched человеком, job interview наверное. questions instead. I want a happy family by then. I just want to be in a loving relationship and however many kids life blesses me with. Okay. So Сколько say даст мне life жизни. has blessed you Хорошие with слова. one child, boy or girl. Okay, blessed was a bit of a lame choice of words. No, it was sweet. Sweet. Не верю в разные полы. That's what every guy wants to hear on a first date. Блин, не знаю, я... I definitely want a boy. I am best placed to relate to them. Ну, вообще-то да, мне I can just bring all the experience that I мне have. пацаны and- тоже нравятся I больше. just want Я a boy. хотела пацана. But boys need both male and female influences. But he would have his mother too. And my best friend is a woman. And so he would have a very attentive godmother. She's a little bit nuts. And you may meet her. She's hiding around here somewhere. Hopefully on a really bad date. Like this. A question. How do I know that all of this isn't part of your PhD thesis? That all the guys here aren't just your guinea pigs? You don't. But a study at the University of Virginia found that we are more intrigued by those whose thoughts and feelings are unclear. You have a study for everything. Is that supposed to be my key takeaway from today? I'll offer you a better one. From Professor Nosselhoff? I'll find one from the start of the book. Here we go. This is a good one. When we set off on a journey, we are riddled with excitement or apprehension. Nothing in between. It's not exactly one you'd read in the toilet, is it? No, not quite. Well, that's Nosselhoff's opinion, but I think that apprehension is our body's way of telling us that something is worth doing, despite the risks. You know, we can actually reprogram our brains to interpret nerves as excitement. They're similar chemicals. I did that before coming tonight. Would you do that before tests as well, that sort of thing? Oh, yeah. Very helpful for tests. It's clever, isn't it? Brain's clever. Not mine. Got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. Well, how do you fancy spending the final minute? Why not leave that to Professor von Nosselhoff again? Let's get a takeaway from the end of the book. Давайте отвлечем ее. Ну что ты, блин, постоянно нас с книгами? No. Look, we can do without the help of Professor Nostradamus there. Okay. I didn't have any other plan. Yeah, come to think Надо of it, ее neither вытащить из этой, понимаете, постоянно вот это в книге. Надо ее вытащить. Ну чё, Рань, ты завис? Молодец. My mom got it for me. That's your lot. Ladies and gents, time's up. Let's be moving on. Well, it was great meeting you. Yeah, you too. Have a good evening. See ya. Ну, мы провалили, конечно же, ребята. Но я хочу сказать, что, ну, вот таких, как она, вот именно, я забыла, как ее зовут-то, блин, Кэтлина, нужно
из зоны как бы комфортно все равно доставать имеется. Надо вся такая вот, ну, вся там, вот в этой всей среде. Надо ее как-то оттуда вынимать иногда. Надо вот вырываться куда-нибудь и двигаться, понимаете, вот как наш Райан, вот прям, понимаете, больше вот, значит, вот такой прям, знаете, огненный человек, который туда пошел, понимаете, или все. А не вот это вот она занимается вот только книгой, понимаете, или вот это вот учеба, вот это постоянно. Это хорошо, это правильно, но нужно иногда выходить из зоны вот этой комфортности, надо куда-то двигаться дальше, а то вот так и просидишь в одном месте, понимаете ли. Не в обиду во всем, правда, я не хочу никого затрагивать, имеется в виду, если вы такой же, как Кэтлин, говорит, ну флаг вам в руки, говорится. Я, может быть, не права, что такое имеется в виду, надо было все-таки, ну, конечно, увлекаться, как бы, хобби этого человека и стоило бы, но и доставать из зоны комфорта тоже надо. Иначе вот так мы всегда будем только прислушиваться к одной степи, а не прислушиваться, как бы, знаете, к двум месту. Ну, пара, это значит, надо идти на уступки одного и идти уступки на другие места. Вот как-то вот вместе, вот, понимаете, и не янь, вот и все должно. А не вот так вот, только на него, или на нее работать, понимаете, вот и все. На отношения надо работать вместе, сообща. Что я хотел сказать, что-то там у нас, вон, смотрите, что у нас происходит. У нас создали это, а Кэтлин почему-то 9, я не знаю почему. А вас что думаю? Мы беззаботные, с юмором, добрые, уверенные, ну, короче, прям все прям это. А тут она больше считает, что мы добрые и с юморком, понимаете, ну и уверенные даже в себе. Хорошо, вот это нас уверенные, мы такие неуверенные сильно для нее, добрые, зато с юмором, и не совсем мы зрелые, ну, потому что мы как бы не увлекаемся книгами, типа это в этом определяется зрелость, но это как-то вообще сомнительное качество определения, что вот если мы не увлекаемся книгами, то мы не зрелые люди. Это странно, это очень странно. Зрелые надо по поступкам, я считаю, оценивать, а не по каким-то достижениям, имеется в виду. По поступкам. Поступок — это самое, что не есть, показывающее зрелость, понимаете? Так, ладно, мы что-то отвлеклись немножко, извините, ребят. Дальше идем. Идем дальше, следующие девушки. Не останавливаемся на достигнутом, все будет нормально. Ну, игра интересная, ребята. Я хочу сказать, игра интересная. Мне нравится, мне чем закончится. У нас все-таки будет девушка в конце или нет, понимаете? Мы должны помочь Райану. Бедолаге этому должны помочь. Ой, какая пафосная девушка. Ухоженная такая, вся такая. I'm Brandy. Я Брэнди. What do you do for a living? I work in healthcare. Oh, amazing. I mean, must have been a bit shit being wrapped in plastic all day for the last 2 years, though. Yeah, it got a little bit stuffy every now and then. What do you do? I'm a beautician. О, ну это видно, ты I guess ухоженная so. такая вся. But it doesn't earn me what I want, so I'm doing an online course in international relations and I trade cryptocurrency. I just sold an NFT, actually. A what? It's non-fungible tokens, digital art that has its own online market. I don't know anything about it, but... Я ни хрена не понимаю, но очень интересно. Sorry if I'm quite direct about things. We just don't have a lot of time. Sure, What are you looking for? Oh. Отношения, что-то Okay, простое, that is a сарказм. big Давайте question. сарказм что-нибудь скажем. Important question. Well, I mean, whatever I can get, really. I mean, they didn't do any background checks here, so I couldn't really pass up on that opportunity. Although, that could work both ways. You could be an axe murderer for all I know. Obviously not. The crypto trading beautician is a pretty suspicious cover story. Are you making fun of me? No. No. I am being sarcastic. I am doing it badly, mind you, but I was... You were joking. Right. No, that is actually quite funny. Sorry, I don't really get British humour sometimes. You know, I wasn't born here. Irish humor, but... Right. But you have been here for a while by the sounds of things. Do you live locally? Yeah, I bought a one bed up the road. It's top floor. Она не любит юмор, понятно. Ну или не понимает, точнее. You bought a penthouse. The NFT was pretty valuable. Where do you live? I live 10 minutes away.
I live on my own as well. Flat? Yep. Buy it or rent it? Back to the quick fire Собственное. round. I mean, we're covering a lot. Yeah, we are. So? I own it. Wow. You must have worked and saved really hard. I did, yeah. Well, look, I'm gonna keep up with you. I have to do something. See? You're learning. Slowly, but surely. This is your 3-minute warning, guys. 3 minutes to go. Знаете, ребята, извините, да, я перебью опять нашего Дерека. В общем, я поняла, что она за тип, имеется в виду девушки. То есть она ценит, имеется, чтобы был парень успешный, с деньгами, понимаете ли, уверенный в себе, целеустремленный, вот понимаете ли, вот такой прям. А чувство юмора, ну, как бы... Ну, такой где-то, вот, то есть, не особо важный. Главное, чтобы, вот, понимаете, был вот такой прям мужик, так мужик, прям, понимаете, вот прям все для дома делает, все прям это, и как бы и ей восхищался, понимаете ли, что она такая тоже, понимаете ли, и в огонь, и в воду может войти, и все, прямо, и все добиться цели, понимаешь, своей, вот такая она. То есть она сильная личность, и ей нужен такой же сильный, как бы, имеется в виду, парень. Она и такого ищет в себе. А наш Райан, он такой, понимаете, шутник у нас такой, понимаете ли, такой, знаете, простой, как бы, наоборот, тут, не знаю, вот как бы я его описала бы еще бы, разносторонний, вот бы, как бы я описала бы, разносторонний, ему все интересно, и хочется как бы и других также, имеется в виду, ну как бы, на такой же волне поджигать, имеется в виду. А вот девушка, видишь, она такая вот, и предыдущая тоже была такая, более такая консервативная, я бы сказала бы даже, скорее всего, вот так, вот, не креативность, но она тоже интересная, я хочу сказать, она тоже очень интересная, но своеобразная тоже. Давайте, дальше. Just 3 minutes of lovely conversation. Okay, let's move on to foreign affairs. Do you like holidays? I do. Where do you go? What sort of holidays do you take? What kind are you into, though? I allowed to Я say за a рубеж. last holiday? Go for it. Путешествие. You won't hear from me again, though. You can't beat a beach holiday for a bit of R&R. Very true. Vitamin D is essential for our well-being. You aren't a Speedos guy, though. No. I can't pull them off. Won't ask why. I could only afford to travel recently, so I've got a lot of places on my list. Well, what's the top of the list? There's more than one thing. Cruise the Galapagos Islands. Meet the sloths and turtles in Costa Rica. Продолжать слушать. The Iguazu Falls between Brazil and Argentina. I don't know, for me it's more about experiences. You know, I'm not so much into the historical stuff. Yeah, but and seeing new cultures as well. Like, it's amazing to go to new places and see the different people and all the places that you're in operate on a daily basis. So, have you been traveling alone? I like doing things my way. Do you never get bored? Or lonely, like having to go to dinner on your own all the time? Well, I've got my phone or tablet for entertainment and talk to people, but if I want less screen time... Nice. I always keep a deck on deck. I mean, I picked this one up ages ago. I think it's got, I don't know, an extra king in there somewhere. An extra king? That might come in handy. Depends on the game. Okay, next question. Does body count matter? Holy moly. I was not expecting that Я question. не ожидала такого Well, you're вопроса. getting too smug. So, Нет. what do you think? No, not for me. Just so long as someone's past doesn't affect their present Я too не much. думаю, что So, Райан у нас такой прям, body count. It would not be an issue. как бы, много имел партнеров. Open-minded. That's cool. Are you trying to tell me something, though? No. Got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. So we'll be wrapping up very Может, он soon. имел много, как бы, имеется в виду, How did my подруг, question- женщин, имеется в виду, вокруг There's себя, a но customer satisfaction партнеров нет. survey. Your feedback is greatly valued. Весело, Is it actually, отлично. though? Only Отлично, давайте скажем. It was nice. nice. Yeah. That's a good thing. And your time is up. Thank you, ladies and gents. Lads, move on to your next table. Your date is awaiting. Oh, Wait, are you disappointed? only because I had more questions.
Would you like my social media handle? Yeah. Or I can give you mine. I never message first. At the Brandy Babe Girl. The Brandy baby girl. See you later, Ryan. Goodbye, Brandy. Ну, если у нее были к нам вопросы, значит, мы ее зацепили. Ну, я говорю, она такая тоже своеобразная девушка, очень такая, как говорится, знающая себе цену, понимаете ли? А это тоже очень ценно, как бы, девушки, знать себе цену. Вот. Это хорошо. Не всегда это плохо, ребят, не всегда это плохо. Такая девушка, она тоже имеет место быть в отношениях, правда. Потому что такая, она будет как бы восхищаться своим партнером, так же, как и он восхищается ей. Но ей нужно, чтобы она не только была, как бы, отдавала ему все, себя, но и он отдавал сам себя, имеется в виду ей, понимаете? Потому что ей это важно, ей важно, чтобы кто-то про ней говорил. Это очень тоже неплохо. Неплохо, ребята, неплохо. Не надо мне говорить тут, что это такие девушки, блин, это такие, как стервы настоящие. Не надо такое говорить. Не надо говорить такое. Пока не попробуешь, не скажешь. Потом попробуешь, скажешь мне такое, что она стерва. Понял? Не надо так мне говорить здесь. Я каждую девушку буду защищать здесь. Говорить. Даже той с книгой тоже. Она хорошая. Хоть она не дала нам ник. Понимаете? Вот такая она. Так, хорошо. Одна у нас девушка опаздывает. Это норма. Я из тех девушек, например, которые никогда не опаздываю. Я всегда прихожу за час. Ой, неужели, Дерек, ты что, с нами будешь, что ли, свидание устраивать? Good evening. Добрый вечер. I'm Derek, evening host. Hello, Derek. Am I in trouble? No. But unfortunately, the lady that was sat at this table, she had to leave early. I'm sorry. Right. So are you filling in for her? Did she pull a runner when she saw me? No, nothing of the sort. She is a musician. Had a gig to get to. Well, that is pretty fair. That's a good alibi. How did the rest of them go? Find what you're looking for? Oh, is she the last one? Yeah. Well, I'm kind of Кто-то glad about that, 'cause I появился, don't пока really know нет. how many more I had left Кто-то in me. появился, Well, ладно. I'm sure you made a fantastic impression. Мы покажем, что мы такие, мы уже Yeah, I появились. have met some great women. They are all very different. So you have given me a really tough call to make. Well, that's what we like to hear. Yeah. What a great dilemma to have. Yeah, oh, I don't really know how they feel about me, but I guess we'll find out soon enough. We will. So, how long have you been hosting? I have lots of hosting experience, but specifically the speed dating stuff, just at the beginning of lockdown. So those were digital, I presume? Mm-hmm. Correct. For me, finding love is the most formative journey of our lives, and I just wanted to help people continue that journey, despite the circumstances. Having said that, there is no real substitute for meeting someone special in person. So from these, have you ever had any marriages develop? Mm-hmm. Yeah, we've had a couple. Even a couple of babies named after me. Назвали в честь Put in my меня. bio, pregnancy facilitator. Дерек. You really don't. Because that sounds like something that would be on a t-shirt on a lad's holiday. The stag do t-shirts. You're right. Okay. I actually think I've seen them before. They sell like hotcakes, though, right? So how did you hear about us? I was duped into coming here this evening. I thought I was going out for a drink with my best mate Misha, and here I am. She's actually somewhere here. She's on a date somewhere, I don't know. But Well, I love a strong male-female friendship. Do you prefer the company of women or men? come again? Oh, sorry. О, I'll rephrase. Женщины, конечно You же. feel like you Дерек, ты что naturally напекаешь engage такой? Дерек, ты что там напекаешь мне не I have always то? found it easier to fit in with women. I think I'm just more comfortable sharing my Дерек, ты, конечно, thoughts and прекрасен, понимаешь, ты experiences with прекрасный them. мужик, No, но it's not that I'm ты uncomfortable не в talking этой to men. жизни. Oh, no, of course not. We're chatting freely, aren't we? Yeah? I hope so. You are halfway, guys. Halfway. God. Don't tell anyone I forgot. Я не говорю, что он из Secret тех, safe with me. он, мне кажется, нормальный. Он просто, So tell me, ну так, надо же было what is как-то the best way to approach all как-то of this? Well, aside from разговор yourself. поменять. Well, let me rephrase that. Do you have any less crap advice? No, I don't. Sorry. The thing is, there's so many different types of personalities. Вот и мадам. One person's poison might be another person's paradise. Yeah, that is a fair point. Okay, I'll pose you this. Are you looking for someone more lively or laid back? Because that may decide what kind of energy you want to Активный. exude yourself. Both are brilliant, but markedly different.
I definitely want someone who is dynamic and a lively personality to just spice up my life. Ooh. Not to dominate, though. No. Because that can just be a whole different thing. It can get toxic. Although, there's no harm in me being put in my place from time to time. No? Crack of the whip. I never said I was into that. I was wondering, has hosting these made you an expert in romance? What, like some kind of love guru? No. No. No, come on. You must have more insight than the average guy. Okay, wait. Okay. Has it ever helped in your personal life? Sadly, no. No. Ай, Дерек, ну что ж So ты very такой? Одиношка, Why did одиношка, блин, you такая. have someone in mind for me? Yeah. Misha. She would love to meet you. She's here. I can introduce you. I'm sure Misha's fab, but I won't be interested. It's a bit mean. What's wrong with her? Well, she's a her. А, все-таки ты добавишь побольше с поэтом, извини. No, I Смени should have тему. assumed. That was silly Узнать. of me. Давайте узнаем больше. Ну, с Дереком, блин, господи, чё, блин, поболтать ехал. So what other events do you host? So a lot for the queer community. So we do a lot of, obviously, speed dating. We do traffic light А parties. я надеялась, что он все-таки не из parties. тех, а он оказался All из sorts. тех. Okay, it is your final minute, guys. Final minute. Ну ладно. Stop forgetting. Sorry, what were we? We were talking about your queer events. Yes. Yeah, you should come sometime. Sorry, you assumed that I'm saying Это не по мне, извини, Дерека. Ну правда, ну ты сильно на меня, блин. A safety net. I appreciate the invite, Derek. It is just really not my thing. Understood. It's all good. So maybe see you at another one of these then. I mean, hopefully not. Right. Yeah. Yeah. So. Because I wanted to work out. Yeah. yes. I mean, I should be doing my job, right? Yeah. Anyway. Where are we at? Okay. That, unfortunately, ladies and gents, is the end of tonight's event. Everyone get home safely. I've been Derek, and thanks for coming. What can I say? Thank you again, Derek. Thank you for keeping me company because I would have been sat here like a melon otherwise. No, you're welcome. I hope you had fun. And yeah, I guess I'll see you around. Ну да, я хочу сказать, что неловко так получилось с Дереком в плане того, что мы ему отказали, что мы как-то могли бы куда-нибудь с ним ходить там, понимаете, тоже. Ну, There was Azalea. Yeah, she was something else. She brought her own kombucha. She had her own goblet that she brought. Goblet. Yeah, with a crow on it. It's just very different, but it was really interesting because it wasn't like any of the other dates I went on. Was there chemistry over kombucha? Yeah, I guess you could say there was a little bit of chemistry, yeah. I could see it going somewhere. There was Kathleen, who was a PhD student studying psychology. She was very smart. She was reading on our date. She was just very smart. It was a little bit intimidating. Do you think there'll be more from Kathleen? No, I don't think so. I don't think I О, quite даже говорю, reach сильно her она, да. standards in terms of what's going on between my ears. But I just don't see it happening. Well, you won't be for everyone. Aha, now let me tell you about Tony. She is a football player. Wow. Professional. Wow. She was just quite laid back. Sort of person who was like, give as good as you can get, you know? That sounds fun. Do you think there might be a future with the footballer? Даже кот говорит, I don't ну get нифига ahead себе of myself, подобного, but как футболистка. Yeah, I'd love to see her again. Aww. There was Brandy. Let me tell you about Brandy. My God, she would put you to shame the amount of work she would do. She is a crypto trading beautician and she's studying as well. Wow, what a combination. I don't even know how she finds the time to do all of it. Was there a spark? Yeah, there was. I liked her. She'd make you raise your game, you know? And your game needs to be raised. Well, so you keep telling me. Yeah. Yeah, and an absolutely nuts thing happened. I was supposed to be meeting for this day this musician, but she bailed. And then, do you remember the host? Yeah? Yeah, Derek is his name. So I was sitting there, and he came up and told me about the girl who had to leave.
And then we sat down, we just started talking. You and Derek! Yeah, he's I just... love that! Yeah, I mean, I'm sure you saw plenty of him as well. He's a cool guy. He's very suave. Is there chemistry with Derek? Chemistry... No. It was Нет. just- he was a Миша, ты sad что, fella. издеваешься? But it was- Какая I химия с wasn't ним? sitting there. Yeah, no, but he was a good dude. Ну, хороший So, чувак. what's the next move? I don't really know. I kind of have a few options, so... Mr. Popular. Yeah, well, you know, what can I say? I guess I just need to think about it a little bit and see where I go from there. Yeah. Proud of you. Peace. Это что-то такое, это что это? Это что такое? Это непонятно что. Какие-то фотографии пошли, выберите вторую встречу. С кем я должна, да, встретиться? Ну, знаете, ребята, по большому счету, и мне понравилось, ну, как бы, все девушки хорошие, все, абсолютно. Даже с той книгой тоже она неплохая, но, блин, я понимаю, конечно же, что вы думаете, что это наша вот эта спортсменка, да, она вся такая, но она больше, ну, как бы не для нас, я считаю, потому что у нее вот все время в это в движении, а нужно что-то между, понимаете ли, то, что в движении, и должно быть спокойствие. Я вот это движение и спокойствие почувствовала только вот в этой девушке, понимаете ли, у Бренди, да, у нее... Вот она целеустремленная девушка, да, добивается всего сама, все это, понимаете, везде, и там, и тут, вот такая прям вся. И такого хочет она себе партнера, однозначно. Но и в то же время она спокойна. От нее такой был вайб, понимаете, спокойствия. Все, на этом мы выбираем нашу Бренди. Я хочу с ней продолжить. Бренди, косметолога, 7 постов, господи, подписчиков, просмотров. Ну, смотрите, ну, девушка, видно, что она вот красавица, понимаете ли, вот такая вся. И она, видите, в таком, не знаю, спокойных тонах, вот реально, вот, и чувствуется. Ой, ну вот эта эстетика, ну, ребята, как на меня, блин, прям похоже. Я обожаю. Ну, это красиво, конечно, красивая девушка, очень. Фотографировать еду я тоже обожаю. Наверное, я выберу саму себе. Я выбрала саму себя. Вот, а тот, ну, как бы, ну, такой, типа, загадочный, да, такой, типа, ну, знаете, просто был хороший свет, макияж был красивый просто, я была красивой, поэтому я решила фотографировать себя вот так. Я также делаю себя, вот, если я увижу, что надо делать, я делаю фотографию. Вот, ну, закат. Ну, закат — это традиция, понимаете, это традиция красивая, понимаете, закат. Ой, а мы можем лайкать? Я так полайкаю, все, мне все понравилось, если честно, мне все понравилось. Это я, блин, я прям несколько лайков дала бы. Вот, так что я всем пролайкаю, мне очень понравилось. Так, вот. Но здесь надо показывать, что она тоже оделась так, вот, понимаете, здесь маникюрчик красивый, все такое и в черном. Ну, красивая девушка, что сказать. Попросите это. Ну, давайте посмотрим, что у других. Ну-ка. Мы тоже, наверное, пролайкаем тоже так. Ну, вот, видите, улыбчивая девушка такая, вся такая. Вот она тоже сфотографировала рассвет, только, правда. Что-то мы куда-то полетели, наша спортсменка, она куда-то все летает. Вот, видите, море, ноги. Море, ноги, что еще надо? Что тебе еще надо? Море, ноги, что тебе еще надо на море? Это, ну, как бы обычная такая фотография, такая будней, как будто я с похмелья. Но она на самом деле не выспалась просто. Вот, у меня такое ощущение было. Вот она, наверное, скорее всего, с отцом на футбольном матче. Наверное, скорее всего, отец ее как бы прививал вот этот спортсменский дух, вот это футбольное поле. Это понятно. Прям реально, ребята, все-таки спортсмен это не мое. Хоть я всю жизнь, тоже как бы большую часть жизни занималась спортом, по мне, наверное, не видно, но я занималась спортом разнообразным. И баскетбол, и плавание, и лыжи, и фигурное катание даже, ребята, занималась. Но все-таки спорт это просто для поддержания здоровья, считаю, и просто как бы это часть образа жизни, но не весь образ жизни, нет, я не хочу как бы это всю жизнь как бы спортом заниматься, ну как бы упорно и как бы вот так вот, просто должно быть частью жизни, все, и для здоровья. Так, это наша, которая астролог, да, наша, по-моему, была, да, вот, верно?
Не сиди, сложа руки без дела. Ага, понятно. Ну, красивая фотография такая с цветами. Вот, что-то замариновала она. По-моему, это чайный гриб. Очень похоже. Вот, вы видели чайный гриб когда-нибудь? Я видела, да, вот так прям бабушки прям готовят. И туда где-нибудь в укромном месте, где-нибудь там, знаете, там прям вообще там темном месте, вот так прям его хранят там. Вот, красиво, так вот тоже, так вот. Естественно, вообще прям на высшем этаже. Ну, так, она такая игривая девчонка, конечно же. Нет, с такой я бы дружила, ребят, реально, вот, честно, мне она понравилась, симпатичная она. Вот, а тут она такая оделась, ну, шикарно, что она... У девушки всегда должно быть маленькое черное платье для таких случаев. Так что, да, вот она рабочую свою, как бы, стилистику, все такое она показала. Это, видать, праздник какой-то, либо... Так, она такая атрибутику сфотографировала свою, тоже так это вот красиво. Вот она кофе пьет. А ты еще кофе пьешь, и я обожаю кофе, поэтому я кофеманша, и, блин, это все, это моя подруга, понимаете? Это моя подруга, а Заля это моя подруга, все, блин. Честно слово. Вот с такой я бы дружила бы. Вот с этими двумя бы я дружила бы, правда. Но строить отношения я бы с Бренди. Вот, ну, как бы Райну порекомендовала все-таки Бренди, это да. Так что выбираем ее. И, ребята, тогда мы в следующий раз и продолжим вот с этого момента более подробно изучать, что дальше будет, как у нас будет развиваться события. Может, я поменяю как раз и мнение о них, об этих девушках. А пока не забывай подписываться на данный канал, оставляй свои комментарии под этим видео и ставь лайки на этом все. До скорой встречи. Пока.